Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Acito. Ma che buio stasera. Bergamo, de thuishaven van twee oud-Heraclieden in Noord-Italië. Die bestaat uit Città Bassa en Città Alta. E già da un po' sono in strada con il capo all'insù a guardare verso il cielo. Het is La Dea die de voetbalharten sneller doet kloppen dit seizoen. Atalanta Bergamo is in korte tijd uitgegroeid tot de smaakmaker van het Italiaanse voetbal. Mi viene una gran voglia di chiamarla. Luna! Van een laagvlieger in de Serie A gegroeid tot de laatste 8 in de UEFA Champions League. Bello, no? Tu la chiami e lei si affaccia. Non c'è niente da fare. La Bianca. In een seizoen vol drama waarbij verhoudingsgewijs nergens zoveel doden zijn gevallen vanwege het coronavirus als in de provincie Bergamo, wist het team van Robin Gozens en Lennart Czyborra zich opnieuw te plaatsen voor Europees voetbal en doet het ten tijde van dit interview zelfs nog mee om een tweede plaats in de Italiaanse Serie A. Una melodia. Una bella melodia. So, welcome to Bergamo, guys. It's a provincial side of a province that is 1 million people and a city that is about 230,000, and the vast majority of people really support Atalanta. A lot of that has grown in recent years. So as the phenomenon of supporting the bigger sides in European football has grown, you've seen Atalanta actually get a lot of success, particularly in the last 4 years, even the last decade where they've consistently been in Serie A. So the reality is, in Bergamo, people support and there is only Atalanta. A lot of that also comes from the name. So Lazio is SS Lazio for Sporting Society. Milan is Associazione Calcistica, which is soft football association. Here, it's Bergamo Calcio, Atalanta BC. So it's really this idea that they only have football and it's always going to be connected back to this club, which is Atalanta. Where they managed to reach the Europa League. They had a fairly successful run. Then they managed to reach the Champions League for their first season. Now this year they obviously came into the Champions League really struggling. They lost their first 3 matches, got absolutely decimated by Dinamo Zagreb. And then they came back and had an incredible run of results. So by winning then against City, winning then against Shakhtar, winning against Dinamo Zagreb, they found themselves all of a sudden passing the group stages of the Champions League in what was their debut season ever really in the European top level. When you're coming in a region like Lombardia, which is connected to Milan and Inter, which is 5 Champions Leagues and 7 Champions Leagues to either club, for them, having a success in Europe also represents a turning of time. It represents a passing of being able to compete with these other big cities. You have to think that Milan has always represented the capital of this entire region. And Bergamo is a province that, when you talk to most people, it's the province that really built Milan. It's the province that really built a lot of these cities. The traditional work here has always been a construction industry, one of hard labor. People often say here, if in Milan they speak, here we do. We do things with facts. This city was the epicenter of the coronavirus. And with that came a really big struggle where football shuts down. Here in 1 month they have over 5,000 deaths in the month of March. And so having this new successful run in the Champions League, or having the chance to then compete with Paris Saint-Germain in a few days, represents also the possibility for the city to vindicate itself in a big way from a situation that was absolutely tragic. You know, Bergamo went through the plague in the 1600s. Bergamo went through some serious wars. I mean, both in the world wars and also in the past with the unification of Italy. But what the city experienced since the formation of the club, nothing that dramatic has ever actually happened.
Ja, wir sind gut vorbereitet auf das Spiel. Wir haben gut trainiert die letzten Tage, auch die letzten Wochen. Seit der Rückrunde haben wir gute Resultate erzielt und ich denke mal morgen, es geht um den zweiten Platz. Wir spielen gegen Inter zu Hause, wird ein spannendes Spiel und am Ende geht es um den zweiten Platz und wir werden sehen morgen, wie es aussieht. Wir haben jetzt keine besonderen Vorbereitungen getroffen. Wir haben trainiert, wie jedes Abschlusstraining bei uns ganz normal ausschaut. Und aber ich denke, wir sind trotzdem sehr, sehr gut vorbereitet auf das Spiel morgen. Der Trainer hat uns gut eingestellt und ich bin guter Dinge. Wir machen keine Unterschiede bei uns im Verein, ob es jetzt eine große Mannschaft oder eine kleine Mannschaft ist. Aber morgen ist es so, wir müssen ich glaube 10:30 Uhr, muss ich noch nachgucken, um 10:30 Uhr am Vereinsgelände sein. Dann gibt es gemeinsames Frühstück, dann wird trainiert, nochmal kurz anschwitzen und dann ist eine lange Mittagsruhe. Da kann jeder machen, was er will, schlafen oder Karten spielen, was er möchte. Und dann geht es ungefähr immer so 2,5 Stunden vorm Spiel steigen wir in unseren Bus ein und sind dann so 2 Stunden vorm Spiel steigen wir in unseren Bus ein und 1,5 Stunden vorm Spiel sind wir immer im Stadion, dass wir genug Zeit haben für alles und dann. Ja, die Menschen hier in Bergamo, das ist für die ein Wunder, auch schon mit der Champions League, dass wir jetzt so weit gekommen sind und jetzt sind noch 3. Platz in der Serie A. Im letzten Spieltag können wir noch 2. Platz werden. Das ist was ganz Besonderes hier für die Menschen in Bergamo. Man merkt das auch auf den Straßen vor den Spieltagen, wie uns unsere Fans halt noch anfeuern, obwohl wir Geisterspiele haben und es dürfen keine Menschen ins Stadion kommen. Das gibt natürlich noch in einer gewissen Art und Weise einen Push und das freut uns natürlich als Mannschaft und es beflügelt auch in einer gewissen Art und Weise. Ja, unsere Erwartungen sind sehr hoch. Wir haben eine super Saison gespielt und wir wollen uns jetzt noch mal am letzten Spieltag auch mit einem Sieg gegen Inter belohnen. Und natürlich ist Inter auch eine starke Mannschaft, aber ich sehe auch große Chancen für uns, das Spiel zu gewinnen und dass wir letztendlich dann auch Vizemeister werden. Wäre natürlich top. Ja, es ist schon ein großer Unterschied, muss man ehrlich sagen, zwischen Deutschland oder beziehungsweise zwischen Holland und Italien ist ein großer Unterschied, besonders in der Sprache. Ich habe Holländisch sehr, sehr schnell gelernt, muss ich sagen. Es ist auch dem Deutschen sehr nah. Hatte einen deutschen Trainer gehabt, hatte 5, 6 deutsche Mitspieler. Und hier in Italien ist es natürlich ein bisschen was anderes. Ich habe auch Mitspieler, die meine Sprache können, aber Italienisch liegt dem Deutschen nicht nah. Plus auch die Menschen in Italien nicht viele können Englisch sprechen. Das heißt, die Kommunikation ist mir zum Anfang sehr, sehr schwer gefallen. Jetzt mittlerweile kann ich auch noch nicht Italienisch, ich bin am Lernen, aber ich muss ehrlich sagen, es ist schwer. Ich hatte einen Lehrer gehabt, aber aufgrund von Corona ist der Lehrer weggefallen und jetzt muss ich online Italienisch lernen. Und die ersten 6 Monate hier in Italien sind echt top gewesen. Tonight you have the match between Atalanta and Inter, which is a huge game for Atalanta in a technical way. I mean, of course, as things happen with the virus and everything, supporters officially didn't want to recognize the league because it felt a little bit inappropriate. But the circumstances have become quite amazing. Atalanta, since returning from the break, has had 11 games without losing a match. 19 in total if you count time before the coronavirus. Right now, they have the opportunity to get 81 points in the league and 100 goals, finishing 2nd place in Serie A for the first time. Already, this is a record-breaking year. If you can have this result against Inter where you surpass them in the league, break every record that's ever conceivable in the modern era on goal totals, and do it on the last day of the league as you're going into the quarterfinals of Champions League when Inter's stuck in Europa League, you're living the absolute dream. There's never been a discussion of Atalanta being in Europe. Their historic successes are minimal. I mean, look at the numbers behind me. They're established in 1907. We're 113 years of existence and they have 1 trophy, a Coppa Italia in 1963. What happened in this Coppa Italia in 1963? There's a famous pope from Bergamo who's also almost the patron saint of the city now, Papa Giovanni XXIII, where the hospital you would have heard a lot of news about with the coronavirus is dedicated to his name. The night he died is within the same 24 hours of Atalanta winning that Coppa Italia.
So of course, Atalanta was never able to celebrate the only trophy they've had. Now they find themselves in this paradoxical situation where you've dealt with the worst moment in the history of the city and the potential to achieve the best results in the history of the city. So again, this kind of deep irony of Atalanta where in their best times, somehow the city's always suffering something really difficult. Bergamo and the people of Bergamo volunteered to build the emergency tent because the hospitals were literally making the decision who to save and who not to save because there weren't enough space and beds for ventilators in the season. Bergamo broke the record for building a hospital the fastest out of anyone. It's not talking, it's doing. I think coming after this break, people were thinking Atalanta would either fall apart and lose any place in Europe that they might have been building over the season, or they were going to respond to this situation and respond to it wonderfully. There is this little feeling of all of Italy kind of rooting for Atalanta to do this thing, to break this record, to make these points. It's the kind of story where when you've been through such a difficult time, you've got the 14th smallest budget in Serie A, and all of a sudden you risk having such a big success in response to that. It's the kind of story where if you propose it to Walt Disney as a cartoon movie, he would say, "Fuck you, get out of my office." You know, that's the level of kind of romance that this is. There's very few other stories in football. They come along once every decade. So, I mean, win or lose, it's been a positive, incredible, record-breaking season. And the big challenge is a week from now. But certainly from an Italian perspective, having in the history books recorded that Atalanta, in the year where they got the 100 goals, got the famous 81-point total in terms of points in the league, which usually secures you a victory in the league traditionally, that would mean something else. That would be something that, you know, for the history books becomes kind of a spiritual remembrance of everything that happened this incredible season. So it's kind of undeniable, even though obviously the relationship with league football being back on for the citizens is a little bit of a mixed one, that a victory tonight would be historic. Fairy tale. Fairy tale. So we are in Eerder, which is a bar restaurant here in Bergamo, Italy. And tonight there will be the football match Atalanta against Internazionale of Milan. And it's a very important game because we are gonna play for the second place. Since the last few years, and especially last year and this year, we are having an incredible season. And we used to have, I don't know, like a team of a medium small town, and so that we could never aim to the first seat, winning the championship in Italy or also in the Champions League. But now our dreams are big, and especially we are very excited for next week when the Champions League will restart and we're gonna play against Paris Saint-Germain, especially now that after the crisis of the COVID-19 and we suffer a lot of losses, it's also a way to bring us all together here in Bergamo, and the community and Atalanta fans are very excited about it. I mean, football in Italy, it's very heavy thing. It's a passion for almost everybody, and so, you know, it's very important to us. Even people that maybe before they were not so passionate, they feel the vibes around the city, and so they are coming here maybe to have a drink, to eat a pizza and participate all together, since we cannot go to the stadium to the match, still respecting all the measures, safety measures for the COVID, but still we are very excited about it. And as I told you before, especially for Champions League, we still have a dream. So if they win, what do you expect? Or if they score, it's gonna be... Yeah, you're gonna feel it and you're gonna see it and especially hear it. When they score, there is, it's almost like being in the stadium. But you're gonna see there are supporters of every kind, from young people to older people to families, couples, everybody is welcome here to support our team. So Inter takes second place, first time they've achieved that since 2011. It is a solid base from which
Antonio Conte will hope to mount a more sustained title challenge next season. Atalanta 0, Inter 2. Atalanta Bergamo kan ondanks het verlies tevreden terugkijken op het goede seizoen. Trainer Gasperini zorgde voor aanvallend voetbal. La Dea scoorde bijna 100 doelpunten in de Serie A, werd derde in Italië en doet dus nog altijd mee voor de halve finale van de UEFA Champions League. Lennart Czyborra kijkt positief terug naar het eerste halve seizoen hier in Bergamo, waar sinds tijden weer een positieve sfeer heerst. Non ha giocato. No. E il mister è bravo, il nostro Mister ist bravo. Bravissimo. Ciao, 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 ciao. Ja, gestern haben wir 2-0 verloren gegen Inter. War nicht das erhoffte Ergebnis, was wir uns so vorgestellt haben, aber trotzdem, letztendlich sind wir dritter Platz geworden. Ist ein super Resultat für uns, sind somit wieder für nächstes Jahr für die Champions League qualifiziert und jetzt ist trotzdem noch der volle Fokus auf das Spiel gegen Paris in der Champions League. Ja, natürlich ein Spiel 2-0 zu verlieren ist jetzt nicht gerade schön, aber trotzdem waren wir glücklich. Wir haben uns in der Kabine alle gefreut, dass wir uns wieder qualifiziert haben. Jetzt ist das zweite Jahr in Folge für die Champions League. Wir haben in der Kabine gefeiert und waren alle stolz auf uns gegenseitig. Ja, also ich muss sagen, Robin, auch weil er halt aus Deutschland kommt und auch mein Nachbar ist, er wohnt über mir, hat mir eine sehr, sehr große Stütze gegeben. Aber auch die Jungs, die 2 Holländer, Harteboer, de Ron und auch die 2 Schweizer, Jim City und Freuler, waren mir eine große Unterstützung. Besonders in den ersten Monaten, dass ich ein gutes Gefühl bekomme, dass ich ins Team reinkomme, die mir viel übersetzt haben. Und ja, darüber bin ich auch sehr dankbar, dass ich hier, wo es nicht selbstverständlich ist, dass jeder Englisch sprechen kann, sehr dankbar dafür, dass ich gleich 5 Jungs habe, mit denen ich mich verständigen kann. Das ist echt super. Ja, also generell zum Team, auch das Team, jetzt unabhängig auch von den 5 Jungs, von denen ich gerade geredet habe, hat mich auch das Team gut aufgenommen. Es gibt halt natürlich manche Spieler, mit denen ich mich halt noch nicht so gut verständigen kann, weil sie halt nur Italienisch oder Spanisch sprechen können und kein Englisch. Aber ich denke mal, das kommt mit der Zeit. Plus auch so zu der Frage mit den Freunden. Wenn ich mal mit meinen Mannschaftskollegen draußen mal was zusammen essen, dann lernt man halt auch die Freunde von den Jungs kennen und so entstehen halt auch Freundschaften, dass man auch mal was essen geht oder so. Also ich fühle mich generell schon sehr, sehr wohl hier. Buongiorno. Buongiorno. Sta a posto? Sì. Posso avere un prosciutto di Parma, per favore? Ok, va bene. Grazie. Prego. Ja, das Coronavirus hat Bergamo sehr hart getroffen. Es ging vielen Menschen nicht so gut und es war auch eine schwierige Zeit für die Stadt, auch für uns Spieler, für den Verein. Ja, es gab Monate, ich glaube 2 bis 3 Monate haben wir nicht trainiert. Wir haben Homeworkouts bekommen, haben ein Laufband nach Hause bekommen, dass wir uns fit halten müssen. Und ja, es ist natürlich keine schöne Zeit gewesen, auf mich bezogen. Jetzt kann ich sagen, ja, ich kam Ende Januar hierher und direkt einen Monat später ist das Virus ausgebrochen. Das ist natürlich nicht so schön, aber jetzt sind wir ja schon fast am Ende des Virus. Und ja, ich denke mal, alle hier in der Stadt, unser Verein, jeder Spieler, wir alle blicken nach vorne, dass es jetzt auf dem Wege der Besserung ist. Perfetto, grazie. Prego. Yeah, this is good, Lennart. This is from Parma. Thank you, Kay. You know the former Atalanta player, what do you call him? What do you call this? The Gambian boy that plays in Atalanta before. They call him Bauro. Really? Yes. He's playing the city close where they produce this. Ah, Parma. Yeah. Okay, nice. So how is the game yesterday? I saw you after the game. You went and pick up the shirt for me. I was very, very happy, bro. Yes. I was very, very happy. Yesterday was like a tough game. You saw, I think we lose 2-0, but you know, at the end, like we end up the 3rd place. And yes, we are happy that we are now qualified again for the Champions League for the next season. Everybody, of course, we lose, but like after the game, like we celebrate a little bit in
in the changing room because, like, you know, we are happy. Yes, it's something that have never happened in this team. Of course. I'm very happy. And for you, I also have the shirt of Eriksen. You told me last time you want to have a shirt of Inter Milan. I bring you the shirt of Eriksen. Wow, that's very good, bro. I'm proud of you, bro. I just saw the game yesterday. I'm proud of the full team. I'm proud of them because they did a very nice game and it's not easy. Atalanta, in the level of football, they are traveling. In the whole Europe, they are okay. So in third position, it's not a bad position. It's for the first time. So let me leave you to it. Okay. See you later. See you, bro. Wir sind wirklich stolz darauf, was wir geschafft haben. Als Atalanta Bergamo, dass wir uns dieses Jahr wieder für die Champions League qualifiziert haben. Und ich hoffe, dass ich nächste Saison Bergamo zeigen kann, zu was ich fähig bin. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Acito.